Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: yếu tố quan trọng nhất của một xã hội lý tưởng. Đề bài cụ thể như sau: xuyên suốt lịch sử, con người mơ ước sống trong một xã hội hoàn hảo, tuy nhiên họ chưa đồng thuận về hình mẫu xã hội lý tưởng. Bạn nghĩ yếu tố quan trọng nhất của một xã hội hoàn hảo trong thế giới hiện đại là gì? Mọi người có thể làm gì để xây dựng một xã hội lý tưởng? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một chủ đề của bài viết, 2. câu hỏi cụ thể của đề bài, 3. đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là một xã hội lý tưởng, câu hỏi cụ thể của đề bài, nhân tố quan trọng nhất của một xã hội lý tưởng là gì và con người làm gì để có được một xã hội lý tưởng. Đối tượng của bài viết, con người nói chung và xã hội lý tưởng. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. The most important element of a perfect society in the modern world, and what can people do to achieve an ideal society? Paraphrase. The key factor in establishing an ideal contemporary society and the actions individuals can take to attain this societal perfection. What constitutes the pivotal component for creating an ideal society in today's world, and the steps individuals can take to realize this vision. The central aspect of achieving an optimal society in the present era, and the measures individuals can adopt to bring about this utopian state. The primary ingredient for constructing a flawless society in the modern age, and the strategies individuals can employ to realize this utopian ideal. The most vital aspect in shaping an impeccable society in the contemporary context, and the actions individuals can implement to accomplish this desired societal state. The fundamental element that contributes to crafting an exemplary society in the modern world, and the approaches individuals can pursue to materialize this aspirational societal model. Đối với 2 câu hỏi của bài viết này chúng ta trả lời như sau. 1. Yếu tố quan trọng nhất của một xã hội lý tưởng là giáo dục. 2. Mọi người làm gì để xây dựng xã hội lý tưởng? Chúng ta cần đồng cảm và yêu thương nhau. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Introduce the concept of a perfect society and its historical significance. State the task question. Throughout history, people envision a perfect society, but no consensus on its definition. Explore the crucial element contributing to an ideal society and actions individuals can take to achieve this vision. Body paragraph 1. Education. Key element of a perfect society topic. Sentence. Education is vital for a perfect society in the modern world. Education fosters knowledge and critical thinking. Well-educated society makes informed decisions. Developed countries with strong education systems have higher living standards. Education empowers individuals to contribute to society. Example, countries with focus on education show advancements in technology and healthcare. Counterargument, other factors like economic stability or social equality are more critical. Rebuttal, a well-educated populace enables effective, sustainable development to tackle challenges. Body paragraph 2, actions for achieving an ideal society topic. Sentence, prioritizing empathy and compassion is crucial for an ideal society. Empathy fosters understanding and respect among diverse communities. Compassionate society creates a supportive environment for all members. Societies prioritizing empathy have lower crime rates and better mental health outcomes. Compassion drives collective efforts to address societal issues. Example, historical social movements driven by empathy, civil rights, humanitarian campaigns. Counterargument, some see prioritizing empathy as weakness in a competitive world. Rebuttal, empathy unites people, promoting collaboration for a harmonious, cooperative society. Conclusion, summarize the significance of education and empathy as essential elements of a perfect society. Emphasize their interconnectedness in driving positive change. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. Throughout history, the notion of a perfect society has captivated human imagination, but a clear definition remains elusive. In the modern world, understanding the vital element for an ideal society and required actions is paramount. This essay explores the significance of education as a key element in promoting empathy and compassion to create a perfect society. Education stands as a fundamental pillar in the modern pursuit of a perfect society. It serves as the bedrock for societal progress by nurturing knowledge and critical thinking skills. A well-educated populace is empowered to make informed decisions, paving the way for individual growth and national development. Countries that prioritize education often experience higher living standards, as education equips citizens with the necessary tools to contribute meaningfully to society.
For instance, nations with a strong focus on education have made significant advancements in technology and healthcare. While some argue that economic stability or social equality are more critical, a well-educated society can effectively address these challenges, laying the foundation for sustainable development and inclusive progress. In the pursuit of an ideal society, fostering empathy and compassion is imperative. Empathy promotes understanding and respect among diverse communities, breaking down barriers and promoting harmony. A compassionate society provides a supportive environment for all its members, encouraging individuals to reach their full potential. Moreover, societies that prioritize empathy experience lower crime rates and better mental health outcomes, contributing to a healthier and safer community. By embracing empathy, collective efforts can be channeled to address various societal issues, promoting a more inclusive and caring world. Despite some perceiving empathy as a weakness in a competitive world, its unifying power drives collaboration, leading to a harmonious and cooperative society. In conclusion, education and empathy emerge as pivotal elements in shaping a perfect society. Education equips individuals with the tools to address challenges effectively, while empathy unites people, promoting collaboration for positive change. Recognizing the interconnectedness of these elements will pave the way for a more enlightened and compassionate world. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài, hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài. Cuối mỗi đoạn thân bài đều có phân tích phản biện ở các câu in đậm để lập luận thêm chặt chẽ. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại các ý chính đã đề cập. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Form a word using the given root that fits the context. Exercise 2. Fill in the blanks using words from the word bank. Exercise 3. Fill in the blanks with the appropriate vocabulary words. Exercise 4. For each word in the brackets, create the appropriate word form to fill in the blank. Exercise 5. Choose the correct option for each sentence. Exercise 6. Match the beginnings of the sentences with their appropriate endings. Exercise 7. Identify and correct the errors in the following sentences. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề hai câu hỏi này. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.